গত ১.৫ বছর বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যত কিছুটা প্রযুক্তিগত স্বাধীনতা ভোগ করলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি স্বায়ত্তশাসন এখনও নিশ্চিত হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান। গত ২২ জানুয়ারি দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস আয়োজিত ব্যাংকিং সেক্টর রিফর্মস শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এই মন্তব্য করেন। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ডক্টর সালেহুদ্দিন আহমেদ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকৃত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের বিষয়ে অর্থ উপদেষ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মাহবুবুর রহমান। Central bank autonomy. Our honorable advisor for finance, he was the central bank governor, and he knows all the situation when you are regulating the banks. And fortunately, because he knows, he did not interfere in the last 1.5 years in the central bank operation. So the central bank has been enjoying technically the autonomy in that sense, but officially not. But it is not going to happen. When I will be in charge, looking after the central bank, I will try to see how I can influence the central bank to do my job. So it is, as such, we need the formal of the central bank autonomy. Therefore, I think before you go, I would request the honorable advisor that you try to make certain amendment so that we can see that the central bank really enjoys the freedom. সংকটকালে আর্থিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বলেও মন্তব্য করেন মাহবুবুর রহমান। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুর্বল ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা দিয়ে আমানতকারীদের আস্থা রক্ষার চেষ্টা করেছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে এই ধরনের স্পুন ফিডিং কোনো সমাধান নয় বলেও জানান তিনি। Liquidity and financial support measures, we must also acknowledge the critical role of the Bangladesh Bank has played in stabilizing the financial system during periods of stress. Beyond regular refinancing program, the central bank has provided direct liquidity support and guarantee to several weak banks facing intense withdrawal pressures. It was good for a particular point of time, but it cannot be a banking system. So, in instance, the November 24 Bangladesh Bank extended 22,500 crore in liquidity assistance to 6 crisis-hit banks to protect depositors and maintain market confidence, and many of them actually could not come out of those mess. In other cases, liquidity was channeled through interbank arrangements backed by Bangladesh Bank guarantees, ensuring that depositors' claim could be honored without wider panic. But I must say that such kind of what is called spoon feeding is not going to make the things look better. As such, the bankruptcy should be there, and it should take its natural course. By spoon feeding, you may not be able to guarantee, but you also look it politically for various reasons that the depositors will be in stress. However, it is vital to stress that such extraordinary support cannot become a permanent substitute for sound governance and prudent banking practice. Liquidity assistance is an emergency stabilizer, not a business model. Ladies and gentlemen, the most visible example of the crisis management so far has been the state-driven merger of 5 distressed Sharia-based banks into a single consolidated state-owned entity under the Bank Resolution Ordinance 2025. However, my understanding is that the mergers involving publicly listed companies require shareholders' approval under Companies Act and should be managed by experienced banking professionals to achieve the desired objectives. This is very, very important from that point of view. আইসিসি বাংলাদেশের সভাপতি আরও বলেন, সমস্যাগ্রস্ত ব্যাংক একীভূত করার ক্ষেত্রে সুবিধার পাশাপাশি ঝুঁকিও রয়েছে। এর পতন পুরো অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে মন্তব্য করে ঝুঁকি মোকাবেলায় জবাবদিহিতা নিশ্চিতের পরামর্শ দেন তিনি। নিউজ ডেস্ক, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস।